बरोबर आहे. थर्ड सेन्स आहे इंटरनल मार्क्स शेवटी करू का? हो सगळ्या शेवटचे टाइम टेबल नाही आणला? तुझं दिसलं नाही का? नाही दिलंच नाही तिने. नाही दिला म्हणाले मला. हॅलो हॅलो, येतं क्लिअर? तुम्ही पण चेक करून घ्या. हॅलो हॅलो, येत आहे? माझ्या याच्यामध्ये आवाज कमी येतो. तुमचं येत आहे मॅडम, आवाज येत आहे का? हॅलो हा तुमच्या हॅलो हॅलो हॅलो, इको होईल सर जेव्हा माझं चालू असेल ना, इको होऊन जाईल तुमचा स्पीकर.
देशभ्रतार सर वंजारी साहेब जॉईन झाले का? देशभ्रतार सर हा सर. वंजारी सर जॉईन झालेत? एक 5 मिनिटांमध्ये होत आहे. मॅडम पण होत आहेत. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बडवाईक सर. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑनरेबल वंजारी सर. Good morning. You are joined. Good morning. Good morning, Saab. Good morning sir. You are welcome sir. Thank you so much. Sir, गुड मॉर्निंग सर. good morning. Principal sir, can we start as honorable guest has already joined us? Madam is joining shortly. Within 1 month, 1 minute she is joining. Okay, okay. Start. Manjari Sahib, good morning. Good morning. Good morning, sir. Yes, sir. How are you? Yeah, fine. Now it is because of the office hours. I would have devoted more time for the students and for all of you, but this being a working day and this being the early hours of the office, I do have immediately one more meeting at 11:30. You will spare time for us. Yeah. Grateful to you, sir. Yes. देशभ्रतारकर सर करा सुरू. येतातच मॅडम. Okay sir, we'll start it within 2 minutes. मॅडम येतातच जॉईन होतात. All participants are requested to mute their microphone. सर्वांनी म्यूट करावे आपले आपले. सुप्रभात सर. अमर सेवा मंडळाचे संस्थापकीय अध्यक्ष श्रद्धेय आमदार वंजारी साहेबांच्या पावन स्मृतीस विनम्र अभिवादन करतो. आवाज आवाज ओके आहे ना? आज संस्थेचे संस्थापकीय अध्यक्ष श्रद्धेय आमदार वंजारी साहेबांच्या प्रेरणेने व मार्गदर्शनाने
परिश्रमाने उद्यास आलेलं कमला नेहरू महाविद्यालय आज यशाच्या वाटचालीतल्या सर्वोच्च अशा शिखरावरून गरुड भेट घेत आहे. केवळ शैक्षणिक वाटचालीच्या संदर्भातच नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देणारं, विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला चालना देणारं, तसेच नवनवीन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे जे नवनवीन आव्हाने जागतिक व राष्ट्रीय स्वरूपाचे निर्माण झालेले आहेत ती आव्हाने पेलण्याची क्षमता व योग्यता विद्यार्थी वर्गामध्ये निर्माण व्हावी आणि तशा प्रकारचं एक हक्काचं व आदर्श व्यासपीठ म्हणून महाविद्यालयाने उभं राहावं ही आमच्या वंजारी साहेबांची आस इच्छा. त्या इच्छेला मुहूर्तमेढ रोवण्यामध्ये व एक संस्थाक्षम व एक ग्लोबल विद्यार्थी घडविण्यामध्ये महाविद्यालयाची भूमिका नेहमीच प्रशंसनीय राहिली आहे. या प्रासंगिकतेच्या कार्यामध्ये आमच्या संस्थेच्या अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर वंजारी मॅडम व आमच्या संस्थेचे सचिव तसेच पदवीधर मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार सन्माननीय ऍडव्होकेट दादा वंजारी सरांची दूरदृष्टी व कल्पकता फार महत्वाची राहिली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनातून व अथक परिश्रमातूनच आज नावारूपास आलेलं कमला नेहरू महाविद्यालय आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये कलागुणांना त्यांच्या कौशल्यांना गौरव करण्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या शाश्वत ऊर्जेला डायरेक्शन देण्यासाठी आज स्पर्धा परीक्षा व मार्गदर्शन सारखं एक मोठा युनिट महाविद्यालयाच्या माध्यमातून या ठिकाणी यशस्वीपणे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टिकोनातून राबवित आहे. आणि अशाच युनिटचा उद्घाटन सोहळा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण साजरा करत आहे. आजच्या या उद्घाटन सोहळ्याला अध्यक्ष म्हणून लाभलेल्या आमच्या संस्थेच्या कोषाध्यक्षा तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ सिनियर सदस्य सन्माननीय डॉक्टर स्मिता वंजारी मॅडम यांचं मी आजच्या या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कमला नेहरू महाविद्यालयाच्या वतीने मनपूर्वक शब्दसुमनाने स्वागत करतो. सोबतच आजच्या या उद्घाटन सोहळ्याला प्रमुख अतिथी व उद्घाटक म्हणून लाभलेले सुप्रसिद्ध विचारवंत लेखक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये झोकून देणारं एक लोकप्रिय व्यक्तिमत्व सन्माननीय धनंजय वंजारी सर, जे ऍडिशनल कमिशनर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया या क्षेत्रामध्ये सध्या कार्यरत आहे. सर, कमला नेहरू महाविद्यालयाच्या वतीने आपलं मनपूर्वक शब्दसुमनाने मी या ठिकाणी स्वागत करतोय. सोबतच आजच्या या सोहळ्याला महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर पडवे सर, स्पर्धा परीक्षा व मार्गदर्शनाचे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देशभ्रतार सर, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून उपस्थित सर्व प्राध्यापक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग सर्वांचं आजच्या या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या प्रसंगी या सोहळ्या प्रसंगी मी कमला नेहरू महाविद्यालयाच्या वतीने आपलं सर्वांचं मनपूर्वक शब्दसुमनाने स्वागत करतो. आणि आजच्या या सोहळ्याला आज या स्पर्धा परीक्षा व मार्गदर्शन केंद्राचे कोऑर्डिनेटर सन्माननीय डॉक्टर देशभ्रतार सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या उद्घाटन सोहळ्याची रूपरेषा प्रामुख्याने या ठिकाणी व्यक्त करावी. धन्यवाद चव्हाण सर. सर्वप्रथम महाविद्यालयाच्या वतीने मी सर्व पार्टिसिपंटचं स्वागत करतो. सध्या आमदार गोविंदराव वंजारी यांच्या स्मृतीला अभिवादन करतो. अमर सेवा मंडळाच्या अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर सुहासिनीजी वंजारी यांच्या प्रेरणेतून स्पर्धा परीक्षा व विद्यार्थी मार्गदर्शन केंद्राची निर्मिती झालेली आहे. विद्यार्थ्यांप्रती त्यांची असलेली तळमळ व महाविद्यालयाच्या सुखसुविधा प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांपर्यंत कशा पोहोचवता येईल याच भावनेतून या स्पर्धा परीक्षा व विद्यार्थी मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात आलेले आहे, हे मी ते खास नमूद करू इच्छितो. अमर सेवा मंडळाचे सन्माननीय सचिव अभिजित दादा वंजारी, आमदार महाराष्ट्र विधिमंडळ, हे सतत विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यरत आहेत. त्यांचे मार्गदर्शन या केंद्राला लाभलेले आहे. तसेच अमर सेवा मंडळाच्या कोषाध्यक्षा व आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा सन्माननीय डॉक्टर स्मिताजी वंजारी मॅडम, सिनेट सदस्य राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ यांचे सतत पाठबळ व मार्गदर्शन आम्हाला लाभत असते. मार्गदर्शन केंद्र प्रत्यक्ष कार्यरत करण्यामध्ये कमला नेहरू महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर दिलीप बडवाईक, उपप्राचार्य डॉक्टर प्रदीप दहेकर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभलेले आहे. दिनांक 26 नोव्हेंबर 2020 पासून रूम नंबर 212 मध्ये स्पर्धा परीक्षा व विद्यार्थी मार्गदर्शन केंद्राला सुरुवात करण्यात आली. आजच्या घडीला जवळपास 600च्या वर विद्यार्थ्यांनी या केंद्रामध्ये रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. याच्यामध्ये सगळ्याच फॅकल्टीचे विद्यार्थी आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी सपोर्ट सिस्टीम निर्माण करण्याचा महाविद्यालयाचा मानस आहे. महाविद्यालयात खूप मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, शैक्षणिक सोयी सुविधा आहेत. त्या विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी
हे केंद्र कार्यरत आहे. दररोज 10 ते 1 या वेळात एक केंद्र कार्यरत असून शिक्षकांद्वारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोव्हाइड केली जाते आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा काळ बदललेला आहे. पोस्ट कोविड सिनॅरिओच्या नंतर बदलती स्पर्धा, जॉबचा सिनॅरिओ या सगळ्यांचा विचार करता स्पर्धा आता जीवघेणी झालेली आहे. या स्पर्धेमध्ये टिकाव धरायचा असेल तर त्याचं प्लॅनिंग होणं गरजेचं असतं आणि त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेचे प्लॅनिंग हे विद्यार्थ्यांनी ग्रॅज्युएटच्या दशेपासूनच करावं या भूमिकेला आम्ही पाठपुरावा करतो आहे. आज आपण फाउंडेशन कोर्स फॉर व्हेरियस कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन या शैक्षणिक उपक्रमाच्या उद्घाटनासाठी एकत्र आलेलो आहोत. हा कोर्स महाविद्यालयाच्या वेगवेगळ्या शिक्षकांतर्फे विविध स्पर्धा परीक्षेसाठी लागणाऱ्या सर्व विषयाचा बेसिक नॉलेज देणारा कोर्स आहे. दररोज येत्या 1 महिन्यामध्ये 10:30 ते 11:30 या वेळात हा उपक्रम ऑनलाईन व ऑफलाईन या दोन्ही पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. या सर्वांचे YouTube लाईव्ह व्हिडिओ सुद्धा अवेलेबल राहणार आहे. आजचा काळ स्पर्धेशिवाय विद्यार्थी पुढे जाऊ शकत नाही. स्पर्धा प्रचंड वाढलेली आहे. ग्रॅज्युएशन करत असताना विद्यार्थी फक्त डिग्रीकडे लक्ष देत असतो, परंतु याच कालावधीत त्याने जर प्रयत्न केल्यास ग्रॅज्युएट आणि स्पर्धा परीक्षा या दोन्हीची तयारी सोबत करता येऊ शकते आणि त्याच अनुषंगाने विद्यार्थ्यांमध्ये सेल्फ स्टडीच्या माध्यमातून सेल्फ डिपेंडन्सी निर्माण व्हावी या उद्देशाने या केंद्रातून मार्गदर्शन केले जाणार आहे. माझी सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की त्यांनी स्वतःच्या डेव्हलपमेंटसाठी, अकॅडमिक प्रोग्रेससाठी या केंद्राचा लाभ घ्यावा आणि महाविद्यालयाने ज्या सोयी सुविधा विद्यार्थ्यांसाठी निर्माण केलेल्या आहे त्याच्या माध्यमातून स्वतःचं आयुष्य घडून खऱ्या अर्थानं विकास घडून आणावा. आज या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून माननीय धनंजयजी वंजारी, कमिशनर इन्कम टॅक्स उपस्थित आहे. त्यांचे मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद सन्माननीय डॉक्टर स्मिता वंजारी यांनी स्वीकारल्याबद्दल मी त्यांचेही स्वागत करतो. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने प्राध्यापक वर्ग, विद्यार्थी उपस्थित झाले, त्या सर्वांचे मी स्वागत करतो आणि माझी कार्यक्रमाची रूपरेषा 2 शब्दाच्या रूपाने संपवतो. धन्यवाद सर. ओव्हर टू गोपाल चव्हाण सर. धन्यवाद सर. सर अनम्यूट करा. Chauhan sir, you are muted. Kindly unmute yourself. जी महत्वाची माहिती सरांनी या ठिकाणी दिली आहे त्याबद्दल मी सरांचं या ठिकाणी धन्यवाद मानतो. यानंतर महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर बडवैक सर, मी यांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी आपलं प्रास्ताविक पण विचारले. धन्यवाद सर. आज आपण फाउंडेशन कॉम्पिटिटिव्ह सेंटर आपण एक निर्माण केलं आहे, ग्लोबल फंक्शन आयोजित केलेलं आहे. या कार्यक्रमाला अमर सेवा मंडळाच्या लाभलेले आहेत. प्रमुख वक्ते विद्यार्थ्यांना आहेत असे प्रमुख वक्ते श्री धनराज IRS गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, उपस्थित प्राध्यापक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, तुम्हा सर्वांचे मी कमला नेहरू महाविद्यालयातर्फे शब्दसुमनाने स्वागत करतो. आमच्या कमला नेहरू महाविद्यालय नागपूर विभागात एक डिसिप्लिन्ड कॉलेज म्हणून ओळखलं जातं. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासोबतच त्यांचं ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट व्हावं या दृष्टिकोनातून विविध कार्यक्रम आम्ही आयोजित करत असतो. हे कार्यक्रम आयोजित करण्यामागे आमच्या अमर सेवा मंडळाच्या अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर सुहासिनी वंजारी मॅडम, आमदार आदरणीय ॲडव्होकेट दिलीप वंजारी सर, सेक्रेटरी अमर सेवा मंडळ आणि आदरणीय डॉक्टर स्मिता वंजारी मॅडम, कोषाध्यक्ष अमर सेवा मंडळ यांचं नेहमीच आम्हाला मार्गदर्शन लाभत असतं. त्या प्रेरणेतूनच आपण महाविद्यालयातून कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये यावं त्यांना या दृष्टिकोनातून आपण कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेल हे या वर्षीपासून स्थापन केलं आणि त्याला आपल्याला उत्स्फूर्त आपल्याला बराच विद्यार्थी त्यात रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. मला वाटतं देशभता सरांनी सांगितलं 600 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण डिग्री घेतोय पण डिग्री नंतर काय हा महत्वाचा मुद्दा असतो. आपण ग्रॅज्युएशन झालो की आपल्या डोळ्यापुढे जे जॉब येतात शिक्षकी पेशा,
शिक्षकशी पेशे व्यतिरिक्त अजून बऱ्याचशा अव्हेन्यूज उपलब्ध आहे त्याची माहितीच नसतं. आजकाल शिक्षक म्हटलं तरी शिक्षक भरती सुद्धा बंद झालेली आहे. म्हणून त्यावरती अवलंबून न राहता कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशनच्या माध्यमातून आपण गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये यावं या दृष्टिकोनातूनच आपण ही कार्यशाळा आयोजित केलेली आहे. बरं, महाराष्ट्रातील विद्यार्थी म्हटलं तर आपण किती विद्यार्थी युपीएससी परीक्षेला बसतो, केव्हापासून तयारी करतो? आपण जेव्हा युपीएससी किंवा युपीएससीचा जेव्हा रिझल्ट लागतो तर प्रामुख्याने टॉपर 100 मध्ये आपल्याला बिहार आणि युपीतलेच विद्यार्थी का बरं दिसतात? खरंच आपण अभ्यासात एक्सेल नाही करत काय? करतो. डॉक्टर, इंजिनियर मध्ये आपले विद्यार्थी जातात, मग युपीएससी मध्ये का बरं नाही? आपण कुठे कमी पडतो आहे? जेव्हा हे टॉपर विद्यार्थ्यांचे आपण जेव्हा युट्यूब चॅनलवरती त्यांचे भाषण ऐकतो तेव्हा जाणवतं की ते विद्यार्थी शालेय शिक्षणापासूनच कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामची तयारी करतात आणि ग्रॅज्युएशन होईपर्यंत त्यांची मॅक्सिमम तयारी झालेली असते, म्हणून ते विद्यार्थी सफल होतात. मग आपण का बरं कॉम्पिटेटिव्हचा विचार करू नये? काही महत्वाचे टिप्स असतात की एखादी परीक्षा द्यायची म्हटलं तर स्टडी मटेरियल कलेक्ट करावं लागतं. मग एवढे थेरॉटिकल पूर्ण वाचल्यानंतर परत आपण रिपीट नाही करू शकत, म्हणून त्यामधले नोट्स काढा तुम्ही, एक टाइम टेबल बनवा. टाइम मॅनेजमेंट इज नेसेसरी. मागचे जे क्वेश्चन पेपर असतील ते सोडवा. एक टॉपर विद्यार्थी असेल त्यांचे भाषण मार्गदर्शन ऐका. जेव्हा आपण कोणती तयारी करतो तर फिजिकली फिट पाहिजे आपण. मग इट वेल, इट हेल्दी अँड बॅलन्स. झोप पण आवश्यक आहे. आपण 24 तास असताना आपण 15 तासच अभ्यास नाही करू शकत. झोप पण आवश्यक आहे. झोपा पण, अभ्यास पण करा. समजा आपण हेल्दी आहोत आणि स्लीप आपल्याला व्यवस्थित येत असेल तर हाफ वर्क डन असं म्हटलं जातं. एक्सपर्ट लोकांच्या गायडन्स घ्यावं आणि अभ्यास करत असताना स्टे फोकस्ड अँड डेडिकेशन. शुड हॅव द पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड अँड यू शुड बी कॉन्फिडंट. समजा कॉन्फिडंट असेल तर जगात कोणतीही गोष्ट कठीण नाही आहे. त्याकरता हार्ड वर्क आवश्यक आहेच. बंजारी सर आपल्याला याबाबत मार्गदर्शन करतील. सर, तुम्ही आम्हाला वेळात वेळ काढून आमच्या विद्यार्थ्यांकरता मार्गदर्शन करायला उपस्थित झालेत, त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने तुम्हाला धन्यवाद देतो व परत असंच तुम्ही मार्गदर्शन करीत राहाल अशी आशा करतो. धन्यवाद. ओव्हर टू यू गोपाल सर. धन्यवाद सर. सरांनी आताच प्रामुख्याने स्पर्धा परीक्षा व त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी कशा पद्धतीने मेहनत केली पाहिजे आणि स्वतः मेहनत, लगन हिच्या माध्यमातून आपलं निश्चित केलेलं उद्दिष्ट कसं साध्य होऊ शकते या संदर्भामध्ये सरांनी जी एक मोलाची माहिती या ठिकाणी दिली त्याबद्दल धन्यवाद सर. यानंतर आजच्या उद्घाटन सोहळ्याला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले सन्माननीय धनंजय वंजारी सर सर आपले विचार व्यक्त करतील. त्याआधी सरांच्या लोकप्रिय व्यक्तिमत्वाविषयी थोडं परिचय होणे या ठिकाणी संयुक्तिक ठरेल. सर 2008च्या बॅचचे IRS अधिकारी होते. सरांनी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या वेगवेगळ्या विभागामध्ये प्रामुख्याने महत्वपूर्ण काम केलेलं आहे आणि सर सध्या ऍडिशनल डायरेक्टर म्हणून प्लॅनिंग अँड रिसर्च सेक्शन NADT या संस्थेत, जी भारतातील IRS अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी सर्वोच्च संस्था आहे, या संस्थेमध्ये सर सध्या कार्यरत आहे. अगदी गोंदिया जिल्ह्यातील बिरशी या छोट्या गावातून आलेले सर, सरांचं पदवीचं शिक्षण RTM नागपूर युनिव्हर्सिटीमध्ये झालं. सरांनी आपलं पोस्ट ग्रॅज्युएशनचं शिक्षण केमिस्ट्री विषयामध्ये IIT दिल्ली मधून केलं. सोबतच शिकागो विद्यापीठातून पब्लिक पॉलिसी स्टडीज या विषयामध्ये सरांनी शिकागो विद्यापीठातून मास्टरी डिग्री घेतली आणि सेवेत असताना सरांनी ऍज अ लेक्चरर म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स नागपूर मुंबईच्या महाविद्यालयामध्ये सरांनी प्राध्यापकी सुद्धा केलेली आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात झोकून देणारं सरांचं व्यक्तिमत्व, गरजू व विद्यार्थ्यांसाठी सर्वतोपरी मदत करणारं सरांचं काम आणि एवढंच नव्हे तर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल इकॉनॉमी आणि पॉलिटिकल सायन्स अशा महत्वपूर्ण विषयावर सर गेस्ट लेक्चर म्हणून विविध क्षेत्रामध्ये कार्यरत राहतात. व्यस्ततेमधून मिळालेल्या फावल्या वेळेत सरांची लेखन संपदा सुद्धा प्रशंसनीय आहे. हमारा संविधान और हम, इनहेरिटन्स
हायरार्की अँड कास्ट, ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल डिके इन इंडिया असे महत्वपूर्ण 2 पुस्तके सरांचे प्रकाशित आहे. सोबतच आगामी पुस्तक भारतीय लोकशाहीवर सरांचं प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे. आणि एवढंच नव्हे तर सर आज ज्या उच्च पदावर आहे, सोबतच सर नेट JRF सुद्धा आहे. अशा अलौकिक लोकप्रिय व्यक्तिमत्व असलेल्या, सर्वसमावेशक व्यक्तिमत्व असलेल्या प्रमुख अतिथी आणि उद्घाटक म्हणून सर प्रामुख्याने आज आपल्याला लाभलेले आहे. अधिक वेळ न घेता मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं बहुमोल मार्गदर्शन आज या व्यासपीठाच्या माध्यमातून आम्हाला करावं. Thank you so much, sir, for those kind words from your side. थँक्यू. Kamla Nehru Mahavidyalaya today has laid down an important milestone for the students. And under the aegis of competitive examination and student counseling center run by Amar Seva Mandal's Kamla Nehru Mahavidyalaya has organized this foundation course, and for the inaugural session we are privileged to have among us also respected Dr. Smita Vanjari Madam, the treasurer of Amar Seva Mandal. Shortly, Dr. Badwaik Sahab has extended very important inputs for the students. I am really feeling privileged for being invited, even though for a very short duration because of the busy schedule. This being a working day today, I am also constrained by my official duties, and at 11:30 also I do have one more important meeting. I am thankful to respected Dr. Smita Vanjari Madam for inviting me for this very important session. And I would like to place on record here one important aspect and connection with Kamla Nehru Mahavidyalaya and me. There was a time when I had attended one interview at your esteemed institution long back. And here one of your colleagues, Mamta Wagh ma'am, is also there. She was there with me on that very day, but the circumstances turned in such a manner that I could not join your college, and then I joined this Indian Revenue Service later on. So I am very much delighted for being invited, and I am also pleased to share this story and connection with your esteemed institution. I would like to say a few things on this occasion, and I would like to add one important thing, that given the opportunity in future also, I would like to devote more time rather than being constrained by my official duties during the working days. Dear friends and the dignitaries present who are here, I would like to add very important dimension when it comes to the competitive examination and the formative preparation that a candidate has to undergo for the preparation of any competitive examination. Now, when it comes to the competitive examination for which your center is working, has been working, I think for several years, there is one important dimension that we have to take note of.
It applies to the students and the candidates who are preparing for any competitive examination, and the parents as well as the teachers community, the guide community who teach and guide the students. What is that important aspect? From my little experience, I have seen that we all try to guide and try to insist that students should focus on their studies. They should give more time to the studies. They should prepare for this post only. They should prepare for that post only. They should prepare for the civil service examination. They should prepare for this very particular examination. And when I say examination, mostly we understand the government sector examinations, whether conducted by the UPSC, MPSC, SSC, RRB, or Railway Board, or for any other government sector organization. That is what we confine ourselves to. During the preparation of this examination, every student get this guidance and insistence from the guiding community that you should prepare for this examination. The parents also insist that you have to prepare for the UPSC civil service examination only. You have to become the collector. You have to become the commissioner. You have to gain important post. This is generally the trend that we witness, and there is no wrong in that. But what we should focus on is that when we say that our student and our ward, our son and daughter should prepare for a particular examination, we have to equally note and understand that we should also get involved in the process of the preparation. We can't just say, okay, you prepare, and there ends our responsibility. No, it's not like that. We have to make ourselves an equal stakeholder during the preparation. I have seen many parents who insist and they narrate their story with me that, sir, I want to make my ward, my son and daughter, a collector, a commissioner, a high position, authority. But when I ask them how much you do know about the process and the nitties and gritties of that very particular examination, they say, sorry sir, हम कैसे जान सकते हैं, हमको तो कोई प्रिपरेशन, हमको तो कोई जानकारी नहीं है. This is what we come to know. That is not the way to say and insist upon a particular student and candidate. I'm not saying that you should become an expert, but at the same time, two things we have to understand. What we know about that examination, what is this for? And what are the process and the nitties and gritties, a slight knowledge of that we should understand, that we should also have. Not only we should have the knowledge, but also updated knowledge. All of you are expert and you guide the students. We all are in the process of guiding the students. An imperative has to be emphasized that it is not only the responsibility of the student to the sons and daughters and the students. It is equally we should actively involve in the process of the preparation of the students. Then only we can have some platform where we can find our students equally capable of qualifying a particular examination. I'm not saying that parents should become the experts, but at least they should note that their sons and daughters are preparing in the way that should be the way to prepare for the examination. I have come
an important example that I would like to share with you on the occasion of this inaugural session. There is a parent who herself involved in the activities of her daughter to prepare them for the civil service examination. She used to take notes. She used to appear in the test examination. And not even that, she exceeded the preparation of her daughters. The result is, one daughter has come ranked first in all India IAS examination, and the other daughter has got rank 15 in the all India IAS examination. This is what we should be preparing for, and preparing in the way that is desirable and expected. I am not saying that each and every parent should, and it is desirable to emulate the same example, but at least we can learn something from this very example. Not only that, that parent has resigned from the service. I'm not saying that each parent should emulate this example, but you can understand the rigors and the hard work that that parent might have invested in the process of the preparation of her daughters. This very example makes us understood that this very process of preparing the students makes us equal stakeholder during the preparation of any competitive examination. This is very important. You have got a lot of facilities and infrastructure. I have been made to understood that each and every college affiliated to a particular university has a particular cell for preparing the students and making them capable of qualifying particular examinations. And therefore, you do have significant level of infrastructure, human resources, academic resources, intellectual competencies, so that you can guide the students in a better manner. But here, I would like to share three important aspects when it comes to the preparation of any particular examination, any specific examination. What are those three important aspects that we should take note of? These three aspects, every student and every guiding faculty should ensure that these three dimensions are included in their preparation. Which are those aspects? When it comes to the study of any particular examination, what it should consist of? Which are the components which should form part of your studies? Number one, the reading material, the reading itself. So you will have a lot of material. Equally important is you have to be very selective about what kind of a material I should use. Which are very specific material that will be helpful for a particular examination. You should focus on that, because you have got limited time, you have got limited period, and you have to be very selective and focus as to which are the study material that you should go for. And you should try to cover as much as possible the syllabus given. Which are the important aspects? Which are the topics that should be focused upon? Which are very important topics
from which areas we are having more and more questions, what are the kind of the questions, what are the level of the questions, and that you will come to know by observing and analyzing the question paper. The respected speaker shortly has highlighted that we should understand that what kind of a study material we should focus upon. Previous year's question papers and the model question paper are the most important aspect that make you understood the level, the pattern, and the trend in the question papers and the trend of the questions that are asked in the examination, particularly UPSC Civil Service examination. So if you are analyzing the question papers, trying to improve and grow your understanding of the question paper, you have to go through those all. That makes you somehow understood as to which kind of stuff you should focus upon. For example, if you are going through a newspaper or a magazine, if you have not analyzed the question paper, you will not be in a position to understand as which are the material of the newspaper and the magazine which are very, very important from the perspective of your examination. You will not be in a position. Your reading will be as good as a common man who is reading the newspaper at a pantila or a restaurant for that matter, a layman who is reading for the sake of reading only. But if you are going through the question paper, the model question paper, then you will be in a better position to discern the significance of a particular portion of the news or article or any any material in the newspaper and for that matter the magazine. That is very important. So the reading is an important aspect of your study, but the reading itself is not sufficient. What is more important is what is the selective material that you have filtered out from your reading. That is what important is. Just excuse me. I am sorry. So the reading itself is not important. You have to crystallize some important aspects in terms of your notes. I will request the faculty members and the experts who are involved actively in the preparation of this examination. You should not, to the extent possible, give ready notes to the students. You should make them learn as to how to make the notes. They themselves should be capable of driving the notes of the newspapers and the magazines. You should make them capable to draw important aspects and the portion from the newspapers and the magazines that they go through. The faculty members and experts make them capable of doing that. By virtue of that, not only they will feel confident, but their analytical and research capabilities will also increase and enhance. That is how we have to take it. We should make them capable of doing certain things themselves. That way, they will be capable of doing something and they will feel confident. So, reading is important. Reading selectively is important. Analyzing the question paper is important. At the same time, crystallizing those aspects and selectively crystallizing and filtering all those aspects of the newspaper and your reading, which are very important from the perspective of your preparation, and tackling and facing the question is equally important. So this is important aspect of the reading. Second, the revision of the material that you have already prepared. Most of the time, we read and read and read and go on reading. But
we cannot just bank upon and rely upon our memory. Ours is not a computer memory. We cannot just command a particular button and then suddenly we will find all the data. It's not like that with the Homo sapiens and human beings. What we are. And that's why we are not just reading for the reading. We are having a mission. We do have a goal. And for that, professionalism has to be infused. And professionalism, for the sake of this preparation, involves the revision of the material. Whatever you have prepared, occasionally you have to go through that, so that you will have an updation of your memory, so that whatever you are reading further, your revision will add to that. Your understanding will enhance. And by virtue of that, you will feel confident yourself. That's why study along with the reading should also include the portion of revision. It is not only the responsibility of a coach, or for that matter the guide, it is equally the responsibility of the student and the candidate who is preparing for a particular examination. And that's why the study does involve reading, but also equally the revision. The third important aspect that I would like to highlight here is the exercise aspect. Without exercise, your reading and revision will have no effect at all. And even if it does have effect, it will have a limited effect. If you want that your preparation and your study should be effective enough, it should have some meaning, it should have some substance, it should materialize, then the exercise is the most important aspect. And here, where we should insist upon more. The counseling center, the examination preparation centers should insist upon this. I will say that if you don't have the habit of exercising and facing the problems, your study will remain like that only. You will just read, you will revision. But when it comes to the facing of the problem, there lies the crux, there lies the matter, there lies the substance. Most of the time, we as students and the candidates preparing for a particular examination, we go on reading, we go on revision, but we don't practice every day. If you conduct a survey and if the students and the candidates who are preparing for the examination, you conduct a survey asking the candidates and the students, okay, my friends, are you exercising? You are solving the problems every day, whether it is objective or subjective, and you conduct the survey among the students, then I think probably about those candidates, the degree and the percentage of those candidates who say yes, we exercise every day, will be around maybe 30 or 40%, not more than that. If the percentage is more, then okay, it's very good. But most of the time, you will find the percentage will be hovering around about 30 and 40%. That's all. Why it happens? It is because of the mental setup that we generally are in. It is because of the mental inertia that we generally are in. Because most of the time, our mental setup is so that we don't try to exercise and face the problems. And that's why our mind has to be programmed accordingly. A culture of exercising, a culture of facing the questions every day has to be inculcated in our mind. Then only that inertia will go away. Otherwise, most of the time,
our study will confine to the reading and revision at the most, and we will not be having effective results if we don't focus on exercise also. Professor Dr. Badwaik Sahab has pointed out that there are certain regions, certain pockets of the country where we find most of the candidates who get qualified. He cited the example of Vidarbha and Maharashtra, and he rightfully and correctly indicated that our candidates, they don't qualify, their number is less. It is because of this third component that I have observed. I have observed that most of the time our candidate, they don't exercise every day. And that's the reason that we don't have the effective outcome of the preparation. Private coaching institutions, what they do most of the time, I am not hinting at some pros and cons of the private coaching institutions. I'm not saying that. But most of the time, you'll find private coaching institutions, what they do, they make the candidates and the student exercise every day or at least weekly. Give the students every day or more, after alternative day or weekly some exercises. Let them do, face the problems. Give some, some exercise. Okay, you go through this newspaper, form questions, come to me, and then I will say, okay, these are important, these are not important. Make them capable of doing something. These three aspects, I think, should inform and guide our preparation for any competitive examination. It's very important. One more important, before I conclude, because given the constraint that I am handing in, before I conclude, I would like to add one more important aspect also. I would say that all the counseling centers, and as we are interacting at the platform of Kamla Nehru Mahavidyalaya, I would like to make an important request. The times are changing, and so are the challenges of the students. We have to prepare accordingly. These are the timings which are dynamic in nature. I'm not saying other times we are not dynamic in nature, but the momentum and the speed that the current age is having is quite different from what we used to witness during 1970s, 60s, 80s. The socio-economic, political, technological circumstances are changing. And it's not like that we are not facing the global challenges. Every student, whether he belongs to an urban area or a rural area, equally facing the challenges. And that's why we should ensure that our candidates and students who will be the future generation should be made capable of facing those challenges. And from that perspective, we have to include the aspects of higher education also. We should make our students and capable aware of those careers also. Higher education should be an important dimension of counseling. GRE, TOEFL, IELTS, GMAT, these are also important aspects that the university colleges should focus upon when it comes to the counseling of the students. We cannot just confine ourselves to the competitive examinations conducted by the governmental sectors. I mean to say that the governmental sector also are now trying to focus on specialization. And as you are aware, being experts in your domains, specialization comes through higher education. And therefore,
we have to focus on these important dimensions. There are several avenues across the board which give you platform to go for higher education. No candidate should feel, no student should feel discouraged from preparing for higher education also because of the financial constraints. Every candidate should feel that he or she is capable of facing the hardship, whatever the nature of the hardship may be. He or she should feel confident that he or she is capable of facing the hardship, struggles, and can excel, whether it is higher education or, for that matter, any competitive examination conducted by the government sector. I will say, given the opportunity, I would like to share my ideas further, but for today, these are the inputs that I am constrained to extend and stop here. I would like to thank the institution, esteemed institution, for inviting me to have this short talk on this very important aspect. I will be delighted, I will be in pleasure, I will be pleased to share more ideas given the opportunity during some free days. I mean to say some days which are not working days. I am very much thankful to esteemed institution, the president of this program, Dr. Smita Vanjari Madam. I am equally grateful to all the dignitaries, and I am also thankful to all the participants in this webinar. Thank you so much. Good day to all of you. थँक यू सर. सरांनी स्पर्धा परीक्षेशी संबंधित सर्वसमावेशक मुद्द्यांचं अत्यंत विस्तृतपणे विश्लेषण करून विद्यार्थ्यांनी स्पर्धा परीक्षेचं नियोजन कसं केलं पाहिजे आणि यशस्वी होण्याचे जे मूलमंत्र आपल्या विचारातून व्यक्त केले त्याबद्दल सर आपले खूप खूप धन्यवाद. यानंतर आमच्या संस्थेच्या कोषाध्यक्षा व आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा सोबतच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ सिनेट सदस्य सन्मान्य डॉक्टर स्मिता वंजारी मॅडम यांना मी या ठिकाणी विनंती करतो की त्यांनी या प्रसंगी आपले मोलाचे विचार व्यक्त करावे. थँक्यू सर. थँक्यू. Am I audible? Am I audible? आवाज येतोय माझा? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay. So very good morning to everyone. येस मॅडम. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले धनराज वंजारी, कमिशनर इन्कम टॅक्स, आत्ताच आपण त्यांना ऐकलं आणि खूप सुंदर असं त्यांनी मुलाचं मार्गदर्शन आपल्या मुलांना केलं. आपल्या या मार्गदर्शन केंद्रासाठी फाउंडेशन कोर्स जो आपण इथे ऑर्गनाईज केला आहे त्याला रजिस्टर झालेले सर्व विद्यार्थी, आपल्या कॉलेजचे प्रिन्सिपल सर बडवाईक सर, व्हाईस प्रिन्सिपल दैकर सर आणि या कार्यक्रमाचं आयोजन करणारे सर्व प्राध्यापक वृंद आणि आज इथे मार्गदर्शनासाठी उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थी यांना मी परत एकदा सांगू इच्छिते की आजचं खूप सुंदर मुलाचं मार्गदर्शन आज वंजारी सरांनी केलं आहे. आणि मी परत एकदा सांगू इच्छिते की या मुलांना एक सुंदरसं प्लॅटफॉर्म आपल्या कॉलेजतर्फे मिळू शकतं, कारण आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, खूप सुंदर अशी लायब्ररी आहे, 60,000 पुस्तकांचं कलेक्शन आपल्या कॉलेजमध्ये आहे आणि एक सपोर्ट सिस्टीम त्यांना मिळू शकतं, एक गाईडलाईन आपल्या लेक्चरर टीचर लोकांकडनं त्यांना मिळू शकतं. मी सगळ्यात पहिले हे सांगेल की स्पर्धा परीक्षा काय असतात हे सुद्धा मुलांना कळू द्या, कारण बऱ्याच मुलांना हे माहित नसतं की स्पर्धा परीक्षा काय, त्या कशा असतात आणि किती प्रकारच्या असतात ते तर सरांनी सांगितलंच. जसं स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये ज्या रिक्त पदं असतात, जे पदं रिक्त झाली असतात ती भरायची जेव्हा असतात, या शासनाच्या जे पदे भरायची असतात तेव्हा या परीक्षा अप्लाय होतात आणि याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आहे. समजा तुम्हाला पोलीस भरती किंवा कमिशनर ऑफ पोलीस मध्ये वगैरे जायचं असेल तर तुम्हाला शारीरिक वेगळी तयारी करावी लागते, किंवा तुम्हाला दुसऱ्या MPSC किंवा UPSC थ्रू शासनाच्या किंवा राज्य शासनाच्या IPS किंवा IS साठी जायचं असेल तर त्याची तयारी वेगळी असते.
तुम्हाला बँकिंग क्षेत्रात जायचं असेल किंवा तुम्हाला रेल्वेमध्ये जायचं असेल, अजून बऱ्याच प्रकारच्या पोस्ट असतात. या पदभरतीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या परीक्षा असतात आणि त्याचे क्रायटेरिया वेगळ्या असतात. अभ्यास हा पुष्कळशा मार्गाने सारखा असतो, पण त्याच्यात व्हेरिएशन असतं. सगळ्यात हायेस्ट इज UPSC. टफ असते, खूप मेहनत लागते, खूप अभ्यास लागतो, झोकून द्यावं लागतं. 3-3, 4-4 टर्म तुम्हाला अपियर व्हावं लागतं. बरेचसे मुलं मेन्स पर्यंत जातात, इंटरव्ह्यू पास होत नाही. तर ह्या सगळ्यांचा जर तुम्ही अभ्यास केला आणि जे पासआउट स्टुडंट आहे त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन घेतलं आणि सरांनी जसं म्हटलं की रीडिंग जर तुम्ही वाढवलं, त्याच्यातनं तुमचे नोट्स काढले, फिल्टर केलं आणि जर क्वेश्चन बँक व्यवस्थित वापरली, येणारे क्वेश्चन परत परत तुम्ही त्याची उजळणी केली आणि तुम्ही स्वतःला अप टू डेट जर ठेवलं करंट अफेअर मध्ये, रोजचा न्यूजपेपर वाचणं आणि त्याचं अनालिसिस करणं, त्याच्यावर स्वतःचं मत प्रगट करणं, स्वतःची बाजू मांडणं आणि त्याच्यावर डिबेट करता येण्यापर्यंत तुमचं ज्ञान असायला पाहिजे. नुसतं साधं रीडिंग करून त्याचं नॉलेज तुम्हाला येऊ शकत नाही. एखादा विषय कसा मांडता येईल, त्याच्यावर कसं बोलता येईल, हे तुम्हाला करता आलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी तुमचं ज्ञान कसं वाढलं पाहिजे, तर ते वाचन, लिखाण आणि सगळ्याच तऱ्हेने ते वाढवावं लागतं. कारण जोपर्यंत ज्ञान मिळत नाही, त्याचं अनालिसिस करता येत नाही, त्याचं अवलोकन करता येत नाही, तोपर्यंत त्या परीक्षा देता येत नाही. त्या परीक्षेला जाताना तुम्हाला ग्रुप डिस्कशन करावं लागतं, इंटरव्ह्यू द्यावे लागतात. तर त्या सॉफ्ट स्किल सुद्धा तुम्हाला गरजेचं आहे. काही मुलं लोकांमध्ये बोलू शकत नाही, काही मुलं स्टेजवर उभे राहू शकत नाही, काही मुलांमध्ये तो कॉन्फिडन्स नसतो, पण ते हुशार असतात, ते लिहू शकतात, पण ते बोलू शकत नाही. अशा वेळेस त्यांना प्लॅटफॉर्मची गरज असते. अशा मुलांना तयार करायची गरज असते आणि यांना नक्कीच एक मार्गदर्शनसाठी एक प्लॅटफॉर्म लागतो. तर कमला नेहरू कॉलेज आज हे प्लॅटफॉर्म द्यायला या मुलांना तयार आहे. सगळे आर्ट्स, कॉमर्स आणि सायन्सची मुलं आहे इथे, मला माहिती आहे. आणि सगळी अंडर ग्रॅज्युएट आणि ग्रॅज्युएशन करणारी मुलं आहे आणि यांना मार्गदर्शन आतापासून जर लाभलं तर हे खरंच पुढे कुठेतरी मेहनतीने पुढे जातील. कारण ध्येय असणं किंवा एखाद्या गोष्टीची महत्वाकांक्षा बाळगणं हे काही चूक नाही आहे. आणि ही महत्वाकांक्षा जर तुम्हाला स्वतः त्याची प्लॅनिंग जर नाही न करता बाळगली आणि नियोजनबद्ध जर तुम्ही नसाल, तर त्याच्यात तुमचं नुकसान होण्याची मात्र एक काय म्हणतो चान्स असू शकतो. कारण तुमचे उमेदीचे हे 3-4 वर्ष, जे 4 वर्ष ग्रॅज्युएशनचे असतात, 3 वर्ष, ते कुठे जायला नको आणि त्याच्यात तुमची तयारी पण व्हायला पाहिजे. एक ड्युएल काम चालू असतं. तुम्ही डिग्री घेत असता, तुम्ही अभ्यासही करत असता, रिटर्न एक्झाम पण देता, दुसरी मेन्स परीक्षा असते, त्यानंतर तुम्हाला इंटरव्ह्यू फेस करायचा असतो. त्याच्यामुळे याच्यात बरेच स्किल लागतात. तर यासाठी कमला नेहरूचं एक प्लॅटफॉर्म नक्कीच तुम्हाला उपयोगी ठरेल. वेगवेगळ्या आपण लोकांना बोलवून, जसं आज वंजारी सरांनी मार्गदर्शन केलं, असं अनेक प्रकारचे अनेक लोक, अनेक IRS किंवा IAS किंवा MPSC थ्रू आलेले लोकांना आपण कॉलेजमध्ये बोलवू शकतो, त्यांचे लेक्चर ठेवू शकतो, त्यांना मार्गदर्शन देऊ शकतो आणि सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंट सुद्धा त्यांचा आपण करू शकतो. त्या सॉफ्ट स्किलसाठी पण त्यांनी स्वतः सुद्धा प्रयत्न करायला पाहिजे. आपली भाषा चांगली असणं, आपले विचार चांगले असणं, आपली शब्दाची मांडणी, आपलं लिखाण आणि आपलं प्रेझेंटेशन आणि इंटरव्ह्यूचे स्किल, हे सगळं तयार करताना पॉलिशिंग, फिनिशिंग हे सगळं तुम्हाला लागतं. त्यामुळे हे सोपं काम नाही आहे, पण ध्येय आयुष्यात असायलाच पाहिजे आणि ते मोठेच असायला पाहिजे. जोपर्यंत तुम्ही स्वप्न बघणार नाही, तोपर्यंत ते पूर्ण होणार नाही. ध्येय हे मोठेच असायला पाहिजे आणि ते पूर्ण करायसाठी अगदी मार्गदर्शन आणि मेहनत ही पाहिजेच आणि त्याचं प्लॅनिंग सुद्धा मायक्रो लेवलवर पाहिजे. आणि जोपर्यंत हे प्लॅनिंग नसणार, तोपर्यंत तुम्हाला सक्सेस मिळणार नाही. मी आज परत एकदा एवढंच सांगेल की कमला नेहरूचं प्लॅटफॉर्म आणि आमची ही जी टीम आहे, जे तुम्हाला फाउंडेशन कोर्ससाठी मदत करतात आहे, त्याचा तुम्ही परिपूर्ण उपयोग घ्या. आणि काय स्पर्धा परीक्षा असतात, कुठले पुस्तकं असतात, कुठले नोट्स असतात, कुठले पुस्तकं चांगले असतात, त्याचे मॅगझिन्स येतात, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्सचे मॅगझिन्स येतात, ते सगळं वाचा
आणि तुम्हाला काय अजून मदत लागते ते तुमच्या शिक्षकांकडनं घ्या आणि आयुष्यात यशस्वी व्हा, पुढे जा, स्वतःचं नाव करा, मोठं करा, कॉलेजचं नाव मोठं करा आणि आयुष्यात खरंच एक बदल घडवून आणा. परत एकदा मी तुम्हाला शुभेच्छा देते आणि माझे 2 शब्द पूर्ण. थँक्यू. धन्यवाद मॅडम. मॅडमनी आताच एकंदरीत स्पर्धा परीक्षेची तयारी विद्यार्थ्यांनी कशी केली पाहिजे आणि अभ्यासासोबतच आपल्या सॉफ्ट स्किलला कसं डेव्हलप केलं पाहिजे, जेणेकरून स्पर्धा परीक्षेमध्ये अभ्यासासोबतच अभ्यासा व्यतिरिक्त ज्या काही इतर करिक्युलम ऍक्टिव्हिटीज आहे त्या कशा वाढवल्या पाहिजे आणि त्यासाठी कमला नेहरू महाविद्यालय आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी कशा पद्धतीनं वेगवेगळे उपक्रम या ठिकाणी राबवत आहे आणि त्या सर्व पद्धतीनं कशा पद्धतीनं विद्यार्थ्यांनी आपला विकास केला पाहिजे या सर्व सुविधा महाविद्यालयाच्या माध्यमातून देण्याचं आणि असं मॅडमनी या ठिकाणी आश्वासन दिलंय. यानंतर धन्यवाद मॅडम. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाची सांगता करण्यासाठी मी डॉक्टर प्रगती भुरे मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं. धन्यवाद सर. नुकताच स्पर्धा परीक्षा विभागातर्फे आयोजित फाउंडेशन कोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन उद्घाटन सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमाकरिता अमर सेवा मंडळाच्या अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर वंजारी मॅडम यांचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले, त्याबद्दल संस्थेच्या वतीने त्यांचे आभार मानते. संस्थेचे सचिव सन्माननीय आमदार ऍडव्होकेट अभिजितजी वंजारी सर यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेकरिता सहकार्य केले, त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानते. आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा सन्माननीय डॉक्टर स्मिता वंजारी मॅडम यांनी अध्यक्षीय भाषणातून स्पर्धा परीक्षेची सखोल माहिती आणि त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी स्वतःला कसे टिकवावे, त्यासाठी त्यांनी आपले ध्येयापर्यंत कसे पोहोचायचे याची सविस्तर माहिती आपल्या विचारातून मांडली आहे, त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करते. धन्यवाद मॅडम. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री धनंजय वंजारी सर यांनी त्यांच्या मौलिक व्याख्यानातून स्पर्धा परीक्षेला सामोऱ्या जाण्यासाठी पालकांची आणि इन्स्टिट्यूटची भूमिका किती महत्वाची आहे, त्याचप्रमाणे विविध विषयावर अभ्यास करताना महत्वाच्या घटकावर लक्ष केंद्रित कसे करता येईल याबद्दल सविस्तर माहिती आपल्या समोर मांडली, त्याबद्दल मी संस्थेच्या वतीने आणि महाविद्यालयातर्फे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. धन्यवाद सर. महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर बडवाईक सर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. स्पर्धा परीक्षेचे समन्वयक डॉक्टर देशब्रतार सरांनी कार्यक्रमाची रूपरेषा मांडली, त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करते. कार्यक्रमाचे संचालन करणारे डॉक्टर गोपाल चव्हाण सर यांचेही आभार. सचिन झाडे सरांनी तांत्रिक सहकार्य केले, त्याबद्दल त्यांचेही आभार व्यक्त करते. या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व प्राध्यापक वर्गांचे खूप खूप धन्यवाद. उपस्थित सर्व विद्यार्थ्यांचे मनापासून कौतुक करते व हा कार्यक्रम इथे संपन्न झाला असे जाहीर करते. धन्यवाद.